A total of 11 explosions were heard in occupied Berdyansk, located 60 miles from the front line in Ukraine. Ukrainian armed forces confirmed that they hit Russian headquarters and warehouses in temporarily occupied Berdyansk. Worked out aptly, the enemy is losing power even in the rear, said Natalia Gumenyuk, head of the Joint Press Center on the strike on the headquarters of the occupiers in Berdyansk. She added that most likely, interesting details about Berdyansk are collected around the city itself, because it has been worked out aptly, skillfully. And all this is work within the framework of that counteroffensive, which everyone expects to finally see clearly. This is the preparation for the active actions of the enemy to be completely inactive, said Gumenyuk. She also added, when this happens in the rear, you can imagine what happens at the front. This are the remains of a UK-supplied Storm Shadow cruise missile used by the Ukrainian Air Force to strike the Berdyansk airfield today. This particular missile didn't hit its target. If this was shot down by Russian air defense systems, it would be the first known example. And while the world celebrates Pride Month, Russia is getting ready to treat homosexuality. В российских больницах начнут лечить гомосексуальность. С 1 июля в поликлиниках и психоневрологических диспансерах появятся кабинеты сексологов, в которых врачи будут помогать людям, цитирую, страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией. Об этом пишет издание «Черта» со ссылкой на соответствующий приказ Минздрава. В тексте документа говорится, что врач-сексолог должен помогать пациентам, у которых есть расстройство ориентации, половой идентификации и сексуальных предпочтений. В своей работе сексолог может применять, еще одна цитата, принудительные меры медицинского характера, разработанные совместно с врачом-психиатром, отмечается в приказе. Как эта инициатива может работать на практике и какие риски несет эта идея российских чиновников и будет ли эта инициатива работать, обсудим прямо сейчас. Another appeal of wives of Russian soldiers in Ukraine who talk about taking heavy losses while defending against the Ukrainian offensive. Similar stories were common late last year when mobilized men were used to plug holes and stop further advance of the Ukrainian counteroffensive in the Kharkiv and Kherson regions. This indicates that the casualties inflicted on the defending forces are substantial, and we will see more videos like these in the coming time. Министерству обороны и Верховному главнокомандующему, так как 19 июня 2023 года наших мужчин отправили якобы держать оборону на флангах, при этом не имея техники для эвакуации, не имея должного боекомплекта и элементарно взаимосвязи с артиллерией и разведкой. В итоге наши ребята попали под шквальный артиллерийский обстрел и понесли очень большие потери. У них не было возможности даже спасти раненых. Люди умирали из-за того, что их не на чем было вывозить. И связи тоже не было. В итоге от нашего батальона осталось чуть меньше роты. Один человек в плену, много раненых, и по сей день 200-х не могут вытащить оттуда. Просим о помощи, обращаемся к Министерству обороны, президенту Российской Федерации с просьбой обратить внимание и помочь нашим защитникам, техникой и тяжелой артиллерией. Наши защитники не против воевать, но им нужна поддержка артиллерии и техники. Просим помочь. Матери мобилизованы. Часть, воинская часть 95-394, полк 1452, 2-й батальон, 5-я, 6-я рота. Решили обратиться
за помощью. Наши мужья и сыновья с 20 июня противостоят новейшей иностранной технике на первой линии соприкосновения без поддержки тяжелой артиллерии с автоматами и гранатами. Просим о помощи. Обращаемся в Министерство обороны, к президенту Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Помогите нашим защитникам техникой и тяжелой артиллерией. Наши защитники не против воевать, но им нужна поддержка большая, им нужна техника. Мы очень просим помочь вас. Обращаемся в министерство и к Путину Владимиру Владимировичу. Помогите нашим. Пожалуйста. Let's see the update on the French riots. Boutiques and ATMs continue to be looted in Marseille. The situation in Lyon. France has fallen into utter chaos with riots, bus depots being set on fire, and now 40,000 officers have been deployed. Rioters in France burning down a public bus depot with dozens of buses in it. Public service will suffer in the coming months, and low-income parents will have trouble getting to work. Rioters in France hijack a truck and use it to demolish their city. Holocaust memorial in France being desecrated in riots. France is falling into utter chaos. Someone just drove into a shopping center and everyone is looting the store. France is getting destroyed. Au nom de Dieu, l'action de Sevran, elle a brûlé. Ouah, là c'est super chaud. Ah, là c'est chaud, ouais. Au nom de Dieu. Ah non, c'est délicat à Sevran. Ouah, là c'est délicat à Sevran. Some of the rioters in France assert their dominance of the streets by firing their illegal automatic weapons in the air. The French gangs are better armed today than ever, making the job of the riot police even more dangerous. Well, it's time for the army then, ha Macron, or you are waiting to lose your country. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.